Om Tat Sat. A very good morning to one and all. I request Sangeeta Kalaratna Vidwan S. Shankar to kindly render the invocation to begin the today's program. Sadashivam Hridi Bhajamyaham Parachidananda Bhavam Devam Sadashivam Hridi Bhajamyaham Parachidananda Bhavam Devam Sadashivam Udara Jivana Samapragamyam Udara Jivana Samapragamyam Udara Jivana Samapragamyam Sadatmadashana Parinataramyam Udara Jivana Samapragamyam Sadatmadashana Parinataramyam Sadashivam Hridi Bhajamyaham Parachidananda Bhavam Vedopanishan Moola Rahasyam Modasmadalokatrayalasyam Vedopanishan Moola Rahasyam Modasmadalokatrayalasyam Kedaragaula Ghanaruchivasyam Kedaragaula Ghanaruchivasyam Kedaragaula Ghanaruchivasyam Bodha Jyoti Guru Samupasyam Kedaragaula Ghanaruchivasyam Bodha Jyoti Guru Samupasyam Sadashivam Hridi Bhajamyaham Parachidananda Bhavam Devam Sadashivam Hridi Bhajamyaham ಇದು ಮಾನ್ಯ D.V.G. ಅವರ ರಚನೆ. I thank Vidwan S. Shankar for rendering the invocation. I request our Honorary Secretary, Shri V. Nagaraj, to kindly give him a token of our appreciation. Thank you. I deem it my immense pleasure to welcome you all for this August gathering wherein we are releasing 11 volumes of the selected writings of D.V.Gundappa and another book titled Grace and Serenity. The 11 volumes of selected writings of D.V.Gundappa has been compiled and published or edited by Shri Dr. S.R. Ramaswamy and my dear friend B.N. Shashi Kiran. Both of them have put their labor for over several years in bringing out these volumes. Many of us, or most in Karnataka,
at least only recognize D.V.G. as a great poet and a Kannada literary. But D.V.G. was a consummated polymath. He was many at once. He was a poet, he was a scholar, he was a journalist, political analyst, he was a social worker, he was a builder of various institutions, including the Gokhale Institute of Public Affairs, and he was a great Democrat. And his writings from his age of approximately 18 or 19 until his death varied on all these topics. Of course, what has remained in the minds of the people are mostly his poetical works and also some of his other Kannada writings. But very few know that D.V.G. wrote more in English than in Kannada. His published works in English or public writings in English span to more than 15,000 pages than what is the mammoth literature available in Kannada. But all of these works, which were in various newspaper reports or in certain journals or written as articles or monographs, were never brought to the public as one single piece of book. So therefore, S.R. Ramaswamy and B.N. Shashi Kiran set on the task. Of course, the guidance for the entire project is by Professor S.R. Ramaswamy himself. So they put in all the materials, almost I can say from 1910 all the way until 1975, 1908 to 1975, and his writings on all these topics have been compiled. Of course, we have to, our entire generation and the generations to come will have to thank S.R. Ramaswamy for keeping these materials with him for such a long time, because this project is not something that was conceived and brought up immediately. It needs a lot of storage of these materials in a particular readable format where it could be brought out. So he has done that entire labor, and therefore we thought it fit to honor S.R. Ramaswamy ji and Shashi Kiran on today's event. And one other scholar whom we are honoring is Shatavadhani Dr. R. Ganesh. Of course, he is not new to any of us here. So I will not dare to introduce him over again in this particular dais. But one other major aspect of D.V.G., apart from all his writings when he built Gokhale Institute of Public Affairs, was, he said the primary motive was to conduct various study groups and study circles. And through these study groups, a set of young individuals should be educated in various aspects, such as starting from literature to all the way to political science and politics and law, so that these study groups should be able to ensure that these young minds will be able to do much better for the country in the near future. That was his thought process, and when he was there, he conducted several study groups in Gokhale Institute of Public Affairs. In fact, one of the study groups was on Bhagavad Gita, and that itself later came out as Jivana Dharma Yoga, and various other study groups also he had conducted. After the demise of D.V.G., although there were a few study groups, but it was not for nearly about 3 to 4 decades there were no study groups conducted. Now Shatavadhani Dr. R. Ganesh should be credited with reviving this concept of study groups once again. Outside of Gokhale Institute of Public Affairs also, he has conducted several study groups wherein various literature of the greats like Kalidasa or Shudraka or Bhavbhuti, etc. have been made. Apart from these political works, there is also a study group from Gokhale Institute of Public Affairs wherein Kautilya's Arthashastra is being studied right now. So for reviving these study groups and to guiding most of the young scholars, we should thank Shatavadhani Dr. R. Ganesh. He is also the person, Ganesh is also the person who influenced many youngsters to take up the works of D.V.G. and even translate it to other languages from Kannada. So many of the works of D.V.G. in the past few years from Preksha Pratishtana or Gokhale Institute or from various other publications have been translated to English and brought out, and all of that has been guided by Shatavadhani Dr. R. Ganesh. So therefore, a big thanks to him also. And although D.V.G.'s works from 1908 onwards until his death in English on various aspects were written, including law, political science, and social aspects of India, etc. What is
immensely noticeable through these works is many of it remain relevant even to this day. Because what we fail to notice is he was a great visionary. So when he wrote, he did not only write as a contemporary journalist, the ideas which he wrote in those articles, which he made the citizens or people to ponder over, are relevant even to this day. So therefore, all these works becoming more relevant now than ever have been brought out in the 11 volumes which will be offered to the world today. So therefore, we are here to release these books, and we have chief guests also to offer it to the world and to speak about those books as well. And I should thank Mythic Society especially, because right from the day this project was launched until today's event, Mythic Society and several individual donors have rendered their financial assistance. Without the active support of Mythic Society, this project would not have been possible. Now, I request our Honorary Secretary V. Nagaraj to kindly come and welcome, to render his welcome address and welcome all the dignitaries and you all to this event. ನಮಸ್ಸರ್ವೇಭ್ಯ. ಇಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೋ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಸಮಾರಂಭವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಸಮಾರಂಭವೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರು, ಪೂಜ್ಯ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾಗೇನೇ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರಹಗಳ ಸಂಪುಟಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆನ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರು ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಹಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಶ್ಯಪರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬೇಲಿ ಮಠದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಪ್ರ ಶಿವಾನುಭವ ಚರಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಆ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಅಂಥ ಸಂತರವರು, ಬಸವಣ್ಣವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ತನು ಮನ ಧನ ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಮೂರೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ, ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಬರಹಗಳ, ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಈ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಖಲೆ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತರು.
ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು, ಲೀಗಲ್ ಲ್ಯೂಮಿನರಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇದೆ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಂಥವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೇನೇ ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೀಕ್ಷಾ ಬದ್ಧರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಅವರ ಅನೇಕ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸತಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅನೇಕ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಅವರು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪಿದೆಯೋ ಸಂತೋಷ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿರೋ ತೀರ್ಪು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿಯೇ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಖಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು DVGಯವರ 11 ಸಂಪುಟಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ S.R. ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ S.R. ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದರೆ ಗೋಖಲೆ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಧ್ಯಾತ್ಮತೆಯನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಇದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಉತ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇನೇ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಳುಕು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರು. ಗೋಖಲೆಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೇ. ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ DVGಯವರ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಅಚ್ಚು ಅದು ಅಂತ ಆ ಸಂಗತಿನ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ DVGಯವರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ R. ಗಣೇಶ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲರು. ಅವರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಪುರುಷ ಸರಸ್ವತಿ, ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಗಣಪ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಗಣಪತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಗೋಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಧ್ಯಯನದ ಗೋಷ್ಠಿ, ಅದು ವಿಶೇಷ. DVGಯವರ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸತತವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಡೆಯ ಭಾನುವಾರ ಆ ಸಂಗತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಂಧದ ಕುಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅನೇಕ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ. ಶತಾವಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೋಖಲೆ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಬೇಕಾದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ಗೋಖಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರದ್ದು. ಅವರು BN ಶಶಿಕಿರಣ್.
ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕವರು, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ. ಆದರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸೋತಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸೋತು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶತಾವಧಾನಿಗಳು ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ H.V. ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಅವರ ಹೆಸರು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮತ್ತು ಈ 11 ಸಂಪುಟಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೆನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವರು. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 11 ಸಂಪುಟಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಸಕ್ತರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 11 ಸಂಪುಟ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂದೀಪ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಅವರೇನೇನೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದು ಕನ್ನಡವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಬರಿಬಲ್ಲಂಥವರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ 11 ಸಂಪುಟಗಳ ಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಖಲೆ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 11 ಸಂಪುಟಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಋತ್ವಿಚರು 4 ಜನ ಋತ್ವಿಕರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಜನದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆ ಮರಿ ಹಾಗೇನೇನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಎಳೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಭಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರವಾಗದಿರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಮು ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ದಿರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಹೃದಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಖಲೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗೋಖಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for rendering your welcome address. I now request the chief guest of today's function, Honorable Justice Krishna S. Dikshit, to kindly offer the books to the world, and I request all the other dignitaries to join him in offering the books.
Thank you, sir. And I thank all the dignitaries. Shri Sandeep Balkrishna is the founder editor of the Dharma Dispatch. For more than 3 decades, he has been writing on the social and political aspects of India, and he has also written a lot on history and philosophy, on Indian culture and Indian heritage. He is one of the few influential writers that we have here who writes very prolific in English, and we are thankful to have been deeply associated with him. I now request Sandeep Balkrishna to kindly introduce the books and render his speech. Thank you. Namaste, a very good morning to all of you. As usual, it is my great honor and privilege to be part of any event in the Gokhale Institute of Public Affairs, and today is also a special day for several reasons. But before I begin my submission, my heartfelt gratitude goes out to the institution, to all the dignitaries on the dais who have invited me to, to introduce these 11 volumes. I don't know how this will go, you have to bear with me. So the release of these 11 volumes of selected English writings of the late, great Shri D.V.Gundappa, I regard it as a milestone of sorts for several important reasons. One, it has fulfilled a long-felt need. This corpus of DVG's English writings should have ideally been published within a decade of Shri DVG's departure from this mortal world. But for reasons which we need not go into here, they had remained in a state of suspension. And that said, I think a brief context before I introduce the volumes would be useful. I've mentioned this point several times in the past, but I'll never tire of repeating it, even if you're bored hearing it. While it is really heartening and happy to note that the Kannada people thankfully still regard DVG as a household name, they still have some reverence to him. That is entirely due to his magnum opus Mankutimmana Kagga. But beyond that, a majority of Kannadigas are largely unaware of his substantial and lasting literary and multifaceted legacy, to put it mildly. So if this is the case of cultural amnesia with DVG's Kannada writing, it stands to reason that most of Kannadigas are unaware that DVG primarily wrote in English, and it was his English journalism that earned him his livelihood. So I have been given the delightful, happy, and difficult task of introducing these extraordinary volumes of DVG's English writings. It is difficult because of the abundance of material in both quantity and quality. Now these 11 volumes, they run up to a total of about 3,500 pages, if I'm not mistaken. And the challenge before me is to condense all this material in a space of about 30 minutes. How does one do it? And so after thinking really hard, I concluded that the path of least resistance is the best solution. So let's see how it goes, and I'll attempt to give an overall essence and the actual value of these 11 volumes. But I must also confess that my dear young friend, Shri Shashi Kiran, who is also a co-compiler, he has done an admirable job of writing detailed introductions to these volumes in his monograph. This is the book, Clarity and Grace. It is a phrase
that aptly describes DVG's prose and his expository style in English. But when DVG writes in Kannada, he is truly on home ground, like Vishnu's vehicle Garuda. He opens his wings to their fullest span, and he soars and plunges and soars again and again. So, I mean, you can visualize it when you read DVG's Kannada prose as a whole, including poetry. You get this imagery actually. Now, I will run out of time if I read out just the table of contents of any volume. Half an hour won't be enough just to read out the table of contents. So I will discard all such foolish ventures and I'll directly get into practical matters. So to give the tiniest slice of DVG's prowess in his prose, in English prose, here's a random paragraph and I quote, in chapter 6 of the Bhagavad Gita, two types of civilization, namely Daivi and Asuri, or divine or material, are described. The civilization of the West is, for all appearance, of the latter type, meaning it is Asuri. If Socrates and Plato, Wordsworth and Carlyle, Goethe and Emerson, and even Huxley and Spencer represent that civilization, it is not then very different from our own. But they are not its exponents. It has grown in spite of them. Their teachings have mostly been cries in the wilderness. Bigotry, intolerance, jealousy, competition, aggression, and selfishness are among the most salient features of the civilization of the West. Therefore, while assimilating it, we should be aware of its evils. We have lost sight of our ancient ideals. Our Rama and Bhishma fall flat on our ears. We have unlearned that love for everything of our own, which formed such an important character of our ancestors, so as to make them liable to be accused of conservatism. Close quote. You know, just reading out, you know, the intonation, the cadence, the arrangement of words, the prose is just extraordinary. And guess where this passage occurs? It's a very small paragraph. It occurs not in a work on comparative cultures or religions. It occurs in a brilliant monograph titled Vedanta and Nationalism. Yajnavalkyaninda hididu Huxley tanka span ide. Now one essay. So these 11 volumes which are being offered to the world today, they are replete with this kind of full course meals that sharpens the intellect, enriches our lives, and ennobles our soul. Now I must also say a few words about, actually before that let me read out what Shashi has written. He's analyzed DVG's English writing and his approach. I'll read out a couple of excerpts from his book. DVG laid great emphasis on the study of classics. He was an ardent devotee of elevating literature in 3 languages, Sanskrit, Kannada, and English. This enabled him to develop a healthy, balanced, harmonious, and constructive perspective of life. This constructive perspective of life is what is at the root of many problems today. He exhorted his friends and students to read widely. To this end, he started a study circle in the Gokhale Institute of Public Affairs, this very building, in 1947 and conducted it every week till he passed away in 1975. That is, from independence to emergency. This was his staying power. Further, Shashi writes, DVG can help us in honing our expression. He wrote in a lucid, engaging, and intimate style. When we read his works, we feel that he is physically present with us, absorbed in friendly conversation. He had an uncanny ability to present the most complicated of subjects in the most simple and cogent manner without ever dumbing it down. This is the most, this is the greatest quality. It is a quality that shines forth in every word that DVG wrote, whether in English or Kannada. So,
After this, I must say a few words about the making of these 11 volumes. My friend Kashyap spoke briefly about the background of, how these volumes came to be published. And I've had the good fortune of being associated with it in a very, very infinitesimal manner. So let me not flatter myself. I have also observed how difficult this, this difficult endeavor evolved over time. These volumes are truly the labor of love and devotion on the part of Shri S.R. Ramaswamy, the direct disciple of D.V.Gundappa, and of course Shashi Kiran. And I'm also aware of the kind of painstaking effort that has gone behind these volumes for more than 6 years. So it takes a lot of patience in this time and age to devote yourself to only one thing for 6 long years. Look, these volumes won't be a bestsellers. They won't, they won't make a lot of money for either Shashi or Dr. Ramaswamy or for anybody. But like I said, they fulfill a long-felt need, service for its own sake, which was DVG's mantra as well. So this is a perspective from which we have to regard these volumes. I'll come to that in a bit. So a substantial chunk of DVG's English writings, they have sadly been lost forever. We must not forget the fact that DVG practiced journalism for more than 70 years. He began as a sort of an apprentice in Suryodaya Prakashika in 1906, up to his passing away in 1975. There was no day when DVG did not write. So we can only form a rough idea of the sheer volume of his English writings alone. Like Kashyap said, it exceeds 15,000 pages. But what has survived was in a rather pitiable condition in the previous avatar of this building. I've personally seen, all of us have seen here, and I don't need to dwell more on that. But like I said, what had survived was in a pathetic condition, and much of it had been scattered and literally buried. But to cut a long story short, it basically involved superhuman effort and extraordinary patience to unearth, to classify, to collate, and arrange all of this and bring them into a cohesive order chronologically and subject-wise. And so once again, our heartfelt gratitude goes out to Dr. S.R. Ramaswamy and Shashi Kiran and all the staff of Gokhale Institute. But in my view, these 11 volumes constitute an independent and complete education in their own right. Apart from the hard sciences, which is not present in these volumes, almost every subject related to various spheres of human activity and public life and thought is covered in these volumes. So here is a brief list of the topics that are contained in these volumes. Philosophy, politics, journalism, press freedom, Indian freedom struggle, a comprehensive exposition of the problem of princely states, the working of the British government, very valuable, highly valuable essays on both World War I and II. DVG lived physically in both World War I and II. Let's not forget that. Sanatana Dharma, law, spirituality, the Indian Institute of Science, then known as Tata Institute. He was a sort of a unofficial auditor to the workings of Indian Institute of Science, which most people don't know today. So you have the table of contents and the statements of account that used to be published by IISc, which DVG also audited in his own way and published them in his various journals. So that the working of the Congress party and its leaders, eminent Indians, exposition and critiques of the Christian doctrine, book reviews, reform of Hindu matas. So I'll stop here, and then the most extraordinary feature in all of this is the fact that this awesome corpus of DVG's English writings, they
this corpus was authored by a journalist who had not passed his 10th standard examination, but he was an autodidact of the highest standard. And the essays in these volumes have been grouped under broad subject headings. I'm not reading them out in any particular order, and I'll just briefly touch upon some of the major subject headings to give a flavor of what you can expect, what is contained in them. He writes on journalism, press freedom, the role of media, and so on. In fact, the very first volume in these 7 volumes opens with these essays, and they give us a window into DVG's formative years as a journalist. And he wrote this, on essays on press gag and press freedom when the Mysore Diwan, I won't mention his name, he had imposed a very severe press censorship in the Mysore state. DVG could risk, he wrote all this at the risk of capital punishment. How old was he? Not even 20. So he was advised by elders and well-wishers to migrate to Madras and write, these critiques from there. And it's quite exciting as well. The next topic in these volumes is about his writings on spirituality and philosophy. This, of course, is one of DVG's strongest points. So, by heart, DVG was a Vedantin. And his journalism was a current affairs application of his Vedantic mindset. As simple as that. So, in these essays, we observe DVG's sheer range and command over both classical Western philosophy, including Socrates, Plato, Aristotle, John Locke, all those people, as well as Hindu philosophy. So DVG effortlessly travels. He traverses across, say, Rishi Yajnavalkya, the Bhagavad Gita, Advaita Vedanta, and all the way up to Ramakrishna Paramahamsa. And another great, series of valuable writings here in these volumes are biographies and profiles. I can't read them all out, just to give a sample. So DVG wrote extensively on Gopala Krishna Gokhale, Saram Vishveshwaraya, all the Divans of Mysore, Dadabhai Nauroji, Bankim Chandra Chatterjee, and so on. Then, of course, politics and current affairs, which actually form the bulk of these writings. Then he wrote on literature, art, and music. And by his own admission, DVG was an accidental journalist, but when we consider his entire writing corpus, we know that his heart really beat for art, music, and literature, for Vyasa, Valmiki, Kalidasa, all the way up to Tyagaraja, Kshetriya, and such other people. Then we have some very valuable expositions and critiques of British rule in India. These essays are really worth reading multiple times, and they also form the primary sources for reconstructing the history of India during that era. Not too many people know that DVG took the British government head on. The British bureaucracy at that time, across India, even in a princely state like Mysore, which did not come directly under the British crown but was ruled by the Wadaya dynasty, even the British bureaucrats out there, residents and others, they were pretty obnoxious, to put it very mildly. DVG took them on in writing. He directly wrote monographs, memorials, and letters of complaint to Lord Morley himself. This was a caliber of DVG, and these were not airy writings and emotionally charged opinion pieces like we have today's news anchors. No, they were reasoned, they were scholarly, they were timely, and they were truthful above all. So they resonated, they have remained relevant, and they will remain relevant till eternity. Then you also have topics from the Western canon, such as democracy, liberty, republicanism, freedom of speech, and all those nice things from the West. And here,
DVG offers truly original and learned critiques and rebuttals on all these, for example, against John Locke. His rebuttal to Spencer is delicious to read, to put it mildly. Then you also have some extremely rare and valuable selections from the various publications that DVG founded and edited, such as Karnataka, the Indian Review of Reviews, and the Public Affairs Journal. Then you also have opinions, lead articles, and long forms on a wide range of issues related to the functioning of the Indian democracy after India attained freedom in 1947. And these selections, his journalism, his opinion pieces, his editorials on the functioning of Indian democracy, especially after 1947, they are the narratives of contemporary history written by both an eyewitness and a participant. When we take them as a whole, they appear as a political epic written in non-fiction. I urge all of you to read them. It is also the most damning critique of the downfall of India, the Indian society, the Indian heritage, told through the downfall of the Congress party, which was responsible for this downfall. Now, of course, there are several valuable selections on Dharma Shastra, Bhagavad Gita, Manusmriti. His long essay on Manusmriti is a classic. It is especially notable for his objective, dispassionate, and truthful exposition of how the Manusmriti should be really viewed in our time. Unfortunately, we go for, second grade and mediocre writings charged with all kinds of, half-baked opinions instead of, reading this DVG's exposition, which is etched in gold. Then these volumes also contain historical essays on various historical topics related both to India and the West, both ancient and contemporary history. Then there are book reviews which are so prolific that I had to skip. I can't even mention any one of them. Then last but not the least, you have substantial selections of his work on the princely states. This needs special mention. Now, within the purview of my limited reading, I can confidently say this much. No Indian before, during, and after DVG's life devoted himself to this topic of princely states with a single-minded sense of purpose. No Indian apart from DVG had attained absolute mastery over this subject and championed the cause like DVG had done. Now, when we read all these essays very closely, it becomes clear that in many cases, in many samsthanams or princely states, DVG knew more about a certain samsthanam than the current ruler of that samsthanam. I am not exaggerating. Now, we can only remain speechless when we note that DVG single-handedly wrote an entire constitution for the working of the princely states in the new Indian Union. This was one man's work. 10 standard fail. But in hindsight, this was a doomed cause at the outset, and it was shattered before his own eyes. But DVG was to suffer an even greater tragedy. Among the 550 princely states, only a handful showed even the basic courtesy to acknowledge their debt of gratitude to a man who had nothing to gain by championing their causes. And I earnestly urge everyone to read, this part of, DVG's corpus. Now, then we have the final section called occasional notes. These can be classified as light reading, to speak in a very generic sense. They bring out the real newspaper editor in DVG, occasional notes. And reading these notes are delightful, they are instructive, and they give us a sense of what was
current, as in current affairs. They give us a sense of what was current in the years that DVG wrote them. So let me read out a few excerpts selected at random from these 11 volumes. Quote, all these, whatever I'm reading out, are in verbatim from DVG's writings. 1. We have become de-Indianized, as may be judged from the working of the Constitution. What is needed is re-Indianization, a return to our traditional methods of securing good government. This was a constant mantra with DVG and democracy. 2. Mr. E.V. Ramaswamy Nayakar found a foothold in the caste system for his self-advancement. He was distinguished by no learning or intellectual eminence or practical achievement. But phenomena like EVR may happen again, and we must be prepared for it. Let's recall the parliamentary speech of some Maran about banning Sanskrit. This was on the floor of Parliament. So, Shri D.V.Gundappa had already cautioned us that phenomena like EVR may happen again, and we must guard ourselves. 3. Our constitution makers blindly adopted the outworks of the British Constitution at work. In the early days, we knew little of party politics, but today there are more than half a dozen parties in addition to the Congress. The introduction of party by law is for India a clear perversity. DVG wrote this in 1970. There were only 6 political parties in India. I've lost count how many there are now. Point number 4. Realism in literature and idealism in the administrator and the popular representative are a nice perversity to be in tune with other perversities of our time. Point number 5. It is highly interesting to learn that Mrs. Indira Gandhi is turning spiritual. She is reported to have asked Swami Nachiketananda if there are spiritual resources, quote by DVG, if there are spiritual resources furnishing a remedy to the youth in a revolt in our times. We do not know what reply the Swamiji has given. But our reply is that there is nothing wrong with the youth and everything wrong with their elders, as Mrs. Gandhi has good reasons to know. So point number 6. Bad men have managed to make public life make public life look so bad as to frighten away good and honest men. Point number 7. Mrs. Indira Gandhi's cabinet is a zoo. It is not any ordinary zoo. Mrs. Indira Gandhi's cabinet is a zoo in which chameleons predominate over others. So, a year after DVG wrote all this, she declared emergency. So, I'm tempted to go on, but I think I'll stop here. In closing, all I can say is that I sincerely hope that I've been able to offer some high-level glimpses into the sort of feast, absolute delightful feast, that these 11 volumes of selections from DVG's English writings have in store for the reader. In reality, each volume must be taken up individually for focused reading and discussion in a study group or a similar activity, and that sort of activity will, I think, do justice to the eminence and value of these volumes. And before parting, I have to say this. In a world that Sri S.R. Ramaswamy inhabited for most of the prime of his life, works of this standard were eagerly sought after and read. Universities and private bodies promptly decorated their libraries with such volumes, and the fact that very few Kannadigas today even know that DVG actually wrote in English is also the story of our comprehensive downfall after independence. Yet, the republication of such works also indicate that there are some rays of hope that will bring back the sane world of the recent past. A world which we have willingly lost to mindless consumerism and addiction to mobile phones.
I have personally been enriched by these volumes, and I am confident that all of you will be too. And on that note, I would like once again to offer my heartfelt gratitude to Shri S.R. Ramaswamy, Gokhale Institute of Public Affairs, Shri Shashi Kiran, Shatavadhani Dr. R. Ganesh, Shri Ramu, and the entire staff of the Gokhale Institute of Public Affairs for providing me with this rather delicious and enjoyable opportunity. And my sincere thanks are also due to all of you in the audience. Namaste. Thank you, Sandeep. Sandeep has succinctly and briefly encapsulated the entire 11-volume work in this limited time of half an hour. It was a very difficult task that was assigned to Sandeep, because these 11 volumes are quite voluminous in terms of the depth and understanding of these subjects, and he has been briefly able to put up the essence of the 11-volume writings. Heartfelt thanks to Sandeep for rendering this speech. We also have with us today Shri C.R. Mukunda, Saha Sarkaryavaha of Rashtriya Swayamsevak Sangh. I very warm welcome to him, sir. Now, whenever we read or hear about DVG, we also realize that he belongs to two worlds. One is the outer transactional world, and one is the another inner and philosophical world. There is this famous Kagga of DVG. ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನೀಂ ಮಾಡು ಮನದಾಲಯದಿ ಹೊರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಗರಾಟಗಳ ನಾಡು ವಿರಮಿಸೊಬ್ಬನೆ ಮೌನದೊಳಮನೆಯ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ವರಯೋಗ ಸೂತ್ರವಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಕಗ್ಗದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಗ್ಗ ಇದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ DVG ಅವರ ಯಾವ ಲೇಖನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೂ ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಹದ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಕಾಂಟಂಪ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಲೋಕಗಳ ಒಂದೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ನಿಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗಿನ ಔಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ದ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. And one of the best judges today we have is with us in honoring the works of DVG. ಅದೇ ಥರ in inner contemplation we have Swamiji with us. ಹಾಗಾಗಿ therefore it is a beautiful blend that we have on the dais today. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಶಿವಾಭಿನವ ಚರಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ ಮಗುವೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DVG ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ, ಜಗವ ತೊಳೆದವರೇ, ಟೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳೆಂದು ನಮಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮನವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ DVG ಅವರ ಕೃತಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅದು. ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಅವರು ಉಮರನ ಹೊಸಗೆಯನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಉಮರನ ಮಾತನ್ನು, ದೇವ ನಾನ್ ಚಪಲದ ಗುಲಾಮ ನಿನ್ನೊಳ್ಪೆಲ್ಲಿ, ಎನ್ನ ಮನ ಮೊಬ್ಬುಗವಿ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೆಲ್ಲಿ, ನೇಮದಿಂ ನಾನೆಡೆಯ ನೀ ಸಗ್ಗವೀವುದೇನೆ ವರ್ತಕನ ಮಾತಾಯಿತು ನಿನ್ನ ದಯೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾತಿನ ಭಾಷಾಂತರ ಆ ಕವಿಯ ಮೂಲದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 4 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಬಹಳ ವಿದ್ವಾಂಸ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಬಹುಶ್ರುತ ನಾನು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಗೆ ಒಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಗೆ ಒಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ, ಫಲಮಾಗುವೊಂದು ತುತ್ತೂರಿ ದನಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅದು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಕೃತಿಶ್ರೇಣಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಒಂದು ಅಂತರಂಗಿಕ ನೇರ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರವರು. ಇಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರ್ಯೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಲೋಕಾಸಕ್ತಿ, ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಕ್ತಿ. ಹೊರಗೆ ಲೋಕಧ್ಯಾನ, ಒಳಗೆ ಉದಾಸೀನ. ಹೊರಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರ, ಒಳಗದರ ತಾತ್ಸಾರ. ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬೋಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಯ ಸಂವೇದನೆ ಇದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡೋವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. 65ರ ಸರಿಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ್ ಶರ್ಮರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ನಾನು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದೆ. ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ್ ಶರ್ಮರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅವರ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಗ್ಧವಾದಂಥ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ನಿಜಾನುಭವಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು, ಅವರ ಆಳ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮಹಾನುಭಾವರಿಂದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಸಂಪರ್ಕ ಅವರಿಗಿದ್ದರು. ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರ ಕಥೆ ಒಂದು, ಅವರ ಬರವಣಿಗೆದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು, ಅವರ ಜೀವನದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಿರಲಿ, ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂದಿತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ. ಅವರು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರು ರಾಜಾತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರು. ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬಂಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತಲೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಡೀ ನಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ವೈಭವ ಏನಿದೆ, ದಸರಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಇವರು ನಾನು ನಗರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ
ಅವರ ಹಿಂದೆ 4 ಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜಾತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಒಂದು ದಿವಸ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. 2ನೇ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದರು. ಹೌದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಅವರೊಂದು ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ರಾಜಸೇವಕ ಸೇವಿತಃ ಗುಂಡೋ ವಿರಾಜತೆ ಹ್ಯದ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಪಾಬಲಾತ್. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸರಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಗುಂಡಪ್ಪನವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ದಿವಾನ್ರಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬರಬೇಡಿ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ? ನೀವು ದಿವಾನ್ರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೂತರು ಜನ ಏನಂತಾರೆ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ದಿವಾನರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬರೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ, ಅವರ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದಂಥ ದಿವಾನರು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು, ನಾವು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಆಯಿತು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಆ ಚೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಡಿಟ್ರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಂತ. D.V.G. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಹಜವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಏನು ಓದ್ತೀರಿ ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಒಂದೊಂದು ಕಾಮ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಅದು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರವ ಧನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ನಿಜಾನುಭವಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟದೇ ಇದ್ದವರು, ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಧಿಸೋದು? ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೂವ ಮುಡಿಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಗಂಧವ ಮುಡಿಯಬಹುದೇ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಭಾಷಾತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ವ ಸೌರಭ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಈ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ D.V.G. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರೋವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು
ನಾನು ಅವರನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, D.V.G. ಅವರು ಹೋದರು ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕೊರತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡರು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅವರು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಶಿಕರಣವೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಶತಾವಧಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 100 ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. 100 ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 1 0 0 ಅಂತ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲ ಸತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ. ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಚಿತ್ತನಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಶತಾವಧಾನ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಯಾರು ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆದುರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಗ್ರಂಥಸ್ಥವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಗಳಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ತಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಶತಾವಧಾನ. ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ನೆಲೆ ಅಲ್ವ ಇವು. ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸಿ ಇದು 11 ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪಾರಾಯಣದ್ದು ಆ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರುದಂ ದ್ರಾವಯತಿ ಇತಿ ರುದ್ರ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಏಕಾದಶ ಅನುವಾಕ ಇದೆ. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಏಕಾದಶವೇ ಬಂದಿದೆ, 11 ಬಂದಿದೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಂದಾಗ ನಾವೇನನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆ. ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ, D.V.G. ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇವರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಮಾತು, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ. ಹೇಳಿದ್ಯಾರಿದು? ಭಗವಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ದ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದಾಡುವ ಗುಡಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ. ನಾವು ಮಹಾರಾಜರು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಗುಡಿ ಮಣ್ಣಿನದು, ಬಂಗಾರದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಳಗಿರುವಂಥ ಭಗವಂತ ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿ ಗಣಪತಿ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ. ಚಿನ್ನದ ಗುಡಿಯ ಗಣಪತಿ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೀನ ಅನಾಥರ ದುಃಖಿ ದರಿದ್ರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋವಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೋರ್ವನೇ ಭಕ್ತ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದೊಳಗಣ ಮಹಾಗಣಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ ಅಂತ. ಇದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದ ವಿಧಾನ. ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಗುಂಡಪ್ಪನವರು.
ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮರು. ಈ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದಿವಸ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ. DVG ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, DVG ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಹಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ಬೆಳಕು, ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಿತ್ಯ ನೂತನ, ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಚೇತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸತ್ವಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ಇದು ಸರಿ, ಇದು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ಇಂದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ R ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಿತ್ರ BN ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ S ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನರರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ V ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಮೂವರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅಲ್ಲ, ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗಣಪತಿ I thank the chief guest for honoring the scholars. I now request Nadoja Dr. SR Ramaswamy to kindly address the gathering.
Your Holiness, Justice Sri Krishna Dikshit, Shatavadhani, Dr. R. Ganesh, Sri C.R. Mukundaji, Sri V. Nagarajji, Sri Sandeep Balkrishna, Sri Shashi Kiran, and all who have gathered here, and all thousands who are with us online. I am standing before you only to share the happiness I feel on this occasion and to express gratitude to all who have contributed to the successful completion of this project. In our view, this is an historic occasion in the annals of this institute. It was our many years' dream to bring out a collection of D.V.G's writings in English. D.V.G's writings in Kannada have been available and continue to be in demand even 50 years after the author's demise. In fact, their popularity seems to be growing by the passing of years. Even the most recent reissues of these Kannada publications have been flying off the shelf speedily. In recent years, English translations of the seminal writings of D.V.G. have come out. There is, however, a quirk of fate. The immense popularity of D.V.G's Kannada writings has virtually eclipsed his English writings, and his labors in many other directions, such as raising the level of public awareness, advocacy of public causes, endeavoring to channelize public opinion in important issues, and so on. For these purposes, D.V.G. relentlessly used his journalistic skills. The depth and articulateness of his writings drew praise from such stalwarts as Professor A.B. Keith and Dr. B.R. Ambedkar. What is relevant is that D.V.G's outflow in English was perhaps 10 times his corpus in Kannada. But sadly, his English writings remained scattered in now extinct periodicals, occasional tracts, and so on. A couple of decades ago, an effort was initiated by some well-meaning friends to retrieve D.V.G's English writings, but it made no progress. Finally, in 2019, we felt this task could not be put off any longer. An added factor was the impending platinum jubilee of this institution, which fell due in 2020. The Mythic Society came forward with a handsome grant for this project. Tracing decades-old writings was a huge challenge. Anyway, by God's grace, we have been able to see the project through. It has taken 6 years and ceaseless toil. You now have
in your hands the 11th and last volume of selected English writings of D.V.Gundappa. In toto, the series comprises over 4,000 pages in crown quarto, not to speak of the uniqueness, richness, diversity of contents, felicity of expression, and so on. My co-editor Shri B.N. Kiran will be making a comprehensive presentation. He has also been kind enough to prepare the book titled Grace and Serenity, which presents in a brief compass the highlights and special features of these writings. We owe a debt of gratitude to him for his labor of love in overseeing this whole project with great diligence and dedication. As in all our other ventures, in this project too, we have benefited from the guidance by Shatavadhani Dr. R. Ganesh. Likewise, Sri Sandeep Balakrishna has stood by us, so has Sri Kashyap Nayak. The staff of the Gokhale Institute have provided us measureless assistance, much beyond the call of duty. Sri Chamundeshwari printers have made us their debtors for their careful and elegant production of these volumes. This project has thus been a Sambhuya Samuthana. Our joy has become multifold in the august presence today of His Holiness Shivanubhava Charamurti Sri Shivarudra Swamiji of Belimat and Honorable Justice Sri Krishna Dikshit, both renowned for social concern and commitment of a high degree. What is contained in these 11 volumes is to be found nowhere else. None of these writings has so far appeared in Kannada. These writings thus constitute a most valuable addition to the Kannada corpus of D.V.G's literature now available. A study of the fresh material now made accessible will, we feel, result in a fuller and more wholesome perception of D.V.G's personality. A good deal of this new material deserves to be also translated into Kannada. Now that so much material has come out in English, D.V.G's life work may become known to a much wider readership here and abroad. Today's event may therefore be said to lay the foundation for a whole gamut of purposive work in days to come. Once again, I offer my deepest gratitude to the luminaries on the dais, to all of you present here, and to all my collaborators. Thank you all. I thank Nadaja Dr. S.R. Ramaswamy for rendering his editor's speech. Of course, he has thanked many who have worked along with him, but I must say that
most of the industry for this particular work has been put up by Nadaja Dr. S.R. Ramaswamy. So therefore, special thanks to him. I now call upon our guest of honor, Shatavadhani, Dr. R. Ganesh, to kindly address the gathering. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ, ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪುಟಗಳ ಸಂಪಾದಕರಾದಂಥ ನಾಡೋಜ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ, ಗೆಳೆಯ ಶಶಿ ಕಿರಣ್ಗೆ, ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸಂದೀಪ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹೇಳಬೇಕಾದದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನದು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪದ್ದು. ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಂಗ ನನ್ನದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೌತಿಯಾಗದಲ್ಲಿ ಓತಾಮೋ ದೇವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಮಿತ್ಯಾಮೋದ ಏವ ದೇವಾಹ, ಓಂ ಅಂತ ಆನಂದವೇ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಲಿ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಾ ಸಂಪುಟಗಳ ಸಾರ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು D.V.Gಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. D.V.Gಯವರ ಕನ್ನಡದ ಬರವಣಿಗೆಗಳು 11 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅದು 87ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು, ಮೊದಲ ಸಂಪುಟ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಸಂಪುಟ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 11 ವರ್ಷವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು, ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದೇ D.V.Gಯವರು ತೀರಿಕೊಂಡು 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಅವರು 75ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ 2025 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಸಂಪುಟಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೋ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅವರು ಬರೆದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 120 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ನಿಂತಿದ್ದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಬೋಗಸೆನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವರು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪಾಪ ತಮ್ಮ ಜಂಗಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ವಂದಿಸಿದರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು D.V.Gಯವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ವಾರಾರ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನೋ ಬಂತು. ಅದರದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹವಣಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ. ಈ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಷ್ಟಂಭಕವಾದ ಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೆನಿಟಿ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ವಯಂ D.V.Gಯವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ನಮಗೆ D.V.Gಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ದೀವಟಿಕೆಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ D.V.Gಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ, D.V.Gಯವ್ರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ವಿದೇಶದ ಲೇಖಕರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೆನಿಟಿ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆ, ಇದು ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಮೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಗುಣ ಅಂತ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಜಃ ಪ್ರಸಾದ, ಮಾಧುರ್ಯ, ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸೆರಿನಿಟಿ, ಪ್ರಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಸ, ಅಧಿರಸ, ಸರ್ವೋಚ್ಚವಾದ ರಸ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಅನಾಕುಲತೆ, ಅಗ್ರಾಮ್ಯತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ದಂಡಿ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಮಣೀಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಬು ಸನ್ಮನುಷ್ಯ ಮನೋಯಥ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ತಿಳಿತನ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಂತ. ರೂಪದಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಒಂದು ಶಾಂತರಸ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರು ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಹಜ ಸುಂದರವಾದ 2 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಬದುಕು ಬರವಣಿಗೆಯೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಳೆಯ ಸಂದೀಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಸ್ಖಲಿತವಾದ ವಾಗ್ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕನ್ನಡದ 11 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು 7-8 ಸಂಪುಟಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲ ಸಂಪುಟ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು, ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಬಗೆಯಾದ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾವ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಋತ, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಈ ಬಗೆಯಾದ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾದಂಥ ಲೇಖನಗಳಿಲ್ಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರು 70 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅದರ ಮೂಲಸತ್ವ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ತತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಪ್ಲೇಟೋನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಬಗೆಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಭಾರತೀಯ ವೇದಾಂತದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು. ಅದ್ವೈತ ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯರಾದ D.R. ವೆಂಕಟರಮಣನವರು ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ 2ನೇ ಸಂಪುಟ ಜೀವನ ಧರ್ಮಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾದಂಥ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ವೇದಾಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಮೊದಲ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರವಣಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ವೇದಾಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆದರೆ ಕಟ್ಟಕಡೆ ಇದು ಅದ್ವೈತ ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವೇದಾಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತತ್ವ ಆದರೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದ್ವೈತದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೀಟ್ಸ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಶೃಂಗಾರ ಮಂಗಳಂನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಕೀಟ್ಸನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕವಿಗಳ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮೌಲಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಲೇಖಕರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅರ್ಜುನ್ ಹೋಮರ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಗ್ರಂಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು, ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದದ್ದು ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಆ ಒಂದು ಕೀಟ್ಸನ ದರ್ಶನವನ್ನು. ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗೆಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜ್ಯಾಂಗ ತತ್ವಗಳು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬ, ಈ ಬಗೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪುಟ ಅದು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾಂಗ ತತ್ವಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಸಾಮಗ್ರಿನ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 11ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ 3 ಸಂಪುಟಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪುಟಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಬಹಳ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ದು. ಅದು ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದದ್ದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಿತವಾದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಬಗೆಗೆ
ಅಂದರೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಎರಡನೆಯ ದಿವಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಯಾರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರುಣ ಮಿತ್ರ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ, ಎಷ್ಟು ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆತನ ಹುಡುಕಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಯಿತು, ಶ್ರೀನಿಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ರು. ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಶೇಷಾದ್ರಯ್ಯರವ್ರದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರು ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶೇಷಾದ್ರಯ್ಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ 4ನೇ ಸಂಪುಟ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂಥ ಬರವಣಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ, ಪುನರ್ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ, ಪುನಃ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೂ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಪಿಲಾಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಉಪಸಂಹಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬರವಣಿಗೆ, ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಆ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಈ 11 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಪುಟಗಳು ಕನ್ನಡದ 11 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಪುಟಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲತ್ವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಸಮಕಾಲೀನರು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಡೆ ಧರ್ಮದ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂದೀಪ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲಿಕವಾದಂಥ ಬರವಣಿಗೆ. ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥರಾದವರು ಸೊಗಸಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತವರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಭಾಷೆ ಅನ್ಯಾದೃಶವಾದಂಥ ಭಾಷೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನೋಹರವಾದದ್ದು, ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. ಶಶಿ ಆಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ತುಂಬ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಫ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್, ಮೀಡಿಯೋಕರ್ ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಲ್ ದಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಬರಬಾರ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಇಡೀ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಋತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಘವನ್ನವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಧರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ರಸ ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಲ್ ದಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರೋಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಧರ್ಮ. ಮತ್ತು ಆಲ್ ದಟ್ ಲಿಟರರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಅದು ರಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತತ್ವಚಿಂತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಆಗೋದು ರಸಾನುಭವವಾಗಿ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೋಪಾನ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ರಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಧಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಈ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಮೌಲಿಕತೆ ಎಷ್ಟು, ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ವ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗನ್ಸೋದಿಷ್ಟೇ, ಅವರು ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ವಿಮುಖರಲ್ಲ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಾಂಗುಖರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ಸದಾ ಇದ್ದಂಥ ಚರ್ಚೆ. ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಏನ್ಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಅಂತಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗಿದ್ದದ್ದು. ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡದ್ದು ಭಾರತದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿಧಾನ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಗ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ತೆತ್ತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಈಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಇವುಗಳು ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ ಕೋಲಾಹಲದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಗ್ಗಿಬಿಡಬಾರದು ಅಂತನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಸತನ ಬರುತ್ತದೆ, ಆಧುನಿಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಭಾವಗಳಿರ್ತವೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ಹೇಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಧಿ ಬೇಕು.
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ತುತ್ತ ಅನ್ನ ಹೋದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಗರಿಕತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ದೇಹದಂತೆಯೇ ದೊಡ್ಡದು ದೇಶ ಕೂಡ, ಅದು ಹೇಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಾನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ತಾಕಲಾಟ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತೆ ದುರ್ದೈವ ಏನಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಮೂಲಕ ದ ರಿಯಲ್ ರೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸದೆ ನಿಟ್ಟೊರೆಸಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ DVG ಅವರ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಉಂಟು. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಡವಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವ ಪರಿಶೀಲನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. I thank Shatavadhani Dr. R. Ganesh for his unique address as usual. And as always, while his one hand pats us on the back for the work done, second hand is already placing the next project on hand. So there are many of the works that have already been enlisted by Shatavadhani Ganesh, and I hope much doesn't come on my head. Everyone else does. Thank you. I now request one of the co-editor for the 11 volumes, my friend Shashi Kiran BN, to kindly address the gathering. ॐ चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्तरेमा. सर्वेभ्यो नमः. I offer my respectful pranamas to Pujya Swamiji and all the dignitaries on stage and seek their permission to speak a few words. Since I'm speaking after my mentor Shatavadhani, Dr. R. Ganesh, he has made most of my speech superfluous. And all I will do is try to expand on some of the points that he has already made and that have already been made in a much better form than what I would be capable of by almost everyone on the stage here. Let me begin by alluding to something DVG himself wrote. A reference was made to his exposition of the Manusmriti, and while concluding his extraordinary exposition on the Manusmriti, DVG gives us a brilliant perspective on how we have to view Manusmriti today. And he says, we are like a small child who is hoisted up on the shoulders of an elder, a relative perhaps, and he is taken to an utsava or a mela, and he is happily sitting there perhaps with a candy in his hand, whereas the elder walks through the bustling mela and everything. He says that we are like the child seated on the shoulders of the elder, and we have to approach the text in all the humility and the modesty as the child would have, because if the elder were to set the child down, it would be trampled upon by the people in the utsava, in the mela. And using that example to the situation I find myself in, I would say that I am the child and Nadoja S.R. Ramaswamy and Shatavadhani Dr. R. Ganesh are the venerable elders who have hoisted up me and have given me a much more elevated view of the entire proceedings than what I would be capable of envisioning myself. And the example does not end there. I believe it was Newton who said that he was standing on the shoulders of giants, and that led to everything that he worked on in his life. That is what is applicable to a genius like Newton. But these venerable elders have not even given me the trouble of standing up.
I'm happily seated on the shoulders. So that is the extent of my involvement in this project and my contribution to this whole sacred endeavor. I shall not bore you by repeating what has already been said about the contents of the volumes, but let me give you some numbers to contextualize the whole work. Sandeep has already spoken brilliantly about the contents. As has already been referred to, these 11 volumes cover a period of closely 7 decades, starting from 1908 and ending up at 1975. And they have been chronologically arranged. We have tried to arrange the material roughly, at least in the order of provenance in which the articles appeared in print, and they are published in 11 volumes. And even the material here is only representative. We do not claim that we have published every letter that DVG has written in English, only a representative selection which we thought would be appreciated by the readers. It runs up to closely 4,000 pages or a little more in crown quarto size, printed in 2 columns. So you can get an idea of the entire corpus before you. And it has taken almost 5 years. The project began in late 2019 and ended somewhere last year, end of 2024, December 2024. Of course, the process of tracing, compiling and editing all these volumes began much earlier, but the actual quantum of work took 5 years, and that is how this whole endeavor panned out. Let me take a few minutes to talk to you about the nature, the process of the work involved, because you have the content before you, and I will talk to you about the process that went into the production of these volumes. And also, as Dr. Ganesh has inimitably highlighted, what is the scope for future research, because it has been a keynote of the Indian tradition, the classical Indian thought, that no work that is worth its weight in salt, in gold, is not an end in itself. It always produces newer and newer works. The Veda itself says, charai veti. We have to continuously progress and think about how we can draw inspirations from works of the past to work even more for the future. To begin with the tracing and compiling of the volumes, the singular source for all these volumes is one person, Nadoja S.R. Ramaswamy. The point has been made several times already. It is because of his personal painstaking efforts that all the material available in these volumes were preserved over several decades in his personal archives. In fact, it beats me how he almost conjures up new material out of thin air every time I went to meet him. It was almost an education for me. And we also owe an immense debt of gratitude to the library of Gokhale Institute of Public Affairs, the archives preserved here in the institute as well, especially in the last few volumes where the bulk of material was constituted by the articles that appeared in the journal Public Affairs. Because the institute had digitized those volumes, it became easy for us to take a printout and get them retyped and things like that. Of course, we try to contact other individuals, other organizations who happen to be connected with DVG, who know DVG's work in its entirety and so on. But I must say this was not to much avail. So the primary 2 sources are SRR himself and the Gokhale Institute of Public Affairs' library. And reference was also made to the point that much important material has now been irretrievably lost. But what remains is by no means inconsiderable. We have been guided by DVG's own vision in this whole project. In his Mankutimana Kagga, at one instance he says, Yashtadar ashte sari Mankutimma. So we did not lose heart that much material has been lost, but we tried to salvage what was available to us. But while remaining true to his own dictum, Yashtadar ashtu sari, we also were very aware of the fact that he has also said, Gauravisu Jivanava, Gauravisu Chetanava, and DVG is a Mahachetana himself. So we tried not to tarnish his spotless legacy in any manner possible. And he has also said, Ho Rudattateinda. So we chose to compile these writings lest they be lost for all time to come. And the publishing of these volumes were by no means a mechanical process. In fact, like Dr. Ganesh mentioned, even recently,
as when the 11th volume was in the press, we found 3 or 4 more newer works which were supposed to come in the earlier volumes, but we could not trace out the writing. For instance, the writing on Divan K. Sheshadri Iyer, we knew that DVG had written that piece, we knew where it was published from, but we were not able to lay our hands on that particular writing. Thanks to our young friend Srinidhi Ramachandra, he plumbed the depths of the internet to find that piece for us, so I thank him once again. And this is not just about one piece. And while working on another project, DVG's letters, we happened to find another piece of speech that DVG had delivered on the claims of the Hindi language in Karnataka, the problem which is so much present with us even today. And we happened to find that, and all those pieces that we were able to find, they are compiled in an appendix in the 11th volume. So what I'm trying to impress upon you is the fact that the compiling was by no means easy. And we also should thank DVG's nephew, Sri Chandramoli, who's present with us here today. He happened to preserve one extraordinary essay titled Conditions of Freedom in Literature, and he kindly made it over to us, and we have included that essay as well. So this has been a collective enterprise. Many people have helped us in this sacred endeavor, and we take this occasion to thank each and every one of them. And we have not found many pieces even now. For instance, we know that DVG has written in English on Pujya Shri Shivanubhava Narasimharaja Swamiji of the Shankara Sharada Peetha, but we are not able to find that piece. So work still needs to be done in that effect. And let me talk to you about editing now. And again here I have to thank SRR for his painstaking efforts. And whoever has worked with SRR, whoever has known SRR for at least few years will immediately know that he is an editor of the old school type. So cut and paste for him actually involves a pair of scissors and a bottle of glue before him, and not just Ctrl+C and Ctrl+V that we now today do. So he prepares the draft in his own inimitable manner in the old school type and writes everything down in longhand in his mature, well-formed, beautiful hand, so that for any person who has to work with that material, you can simply switch off your brains and work with the material available before you. And that is why I said I'm like the child who is hoisted up by an elder, because this is the extent to which Dr. S.R. Ramaswamy has spoon-fed me, has handheld me throughout this entire endeavor. And why I say this is not in a sense of modesty. We have preserved the first drafts of all the English materials available, so everybody can see that material for themselves and come to an independent judgment. What is starting from what goes into the publication of a book, starting from the half title page, full title page, imprint page, general introduction, volume introduction, acknowledgements, table of contents, and then the articles and so on, so that even a person who is totally unacquainted with the process of editing and publishing a work can easily follow SRR's directions. Everything is written neatly titled, neatly subtitled, with the header, footer, footnotes, everything in place. It is like a screenplay. It is a printed book, but at least in his own hand. And marks of break and marks of continuity, he marks everything. That is the extent of his precision in draft preparation. And editorial notes as well. These volumes require some setting of context. Some material has to be introduced, sometimes elaborately, sometimes briefly. And SRR's editorial notes, if you happen to read them, brilliantly contextualize the piece, whether it is political or whether it is literary, whether it is sociological or whether it is philosophical, and puts the whole thing in beautiful perspective, draws out the essence of the time-honored thing, and brings out its importance for us in the 21st century today. To give you an example of some of the things that we encountered while editing, DVG had given a talk which was broadcast over the All India Radio on Rabindranath Tagore and Upanishads,
how Rabindranath Tagore's poetry reflects the Upanishadic thoughts. And in that, we had access only to an earlier version or perhaps a draft version of the talk, and we were not available with the final version of the talk was not available to us. And what happened to be filled in were the Upanishadic mantras. There were the Rabindranath Tagore's poetical works there, and DVG had left some spaces for Upanishadic mantras. Of course, they were all in his head, but S.R. Ramaswamy had to enter into the head of his own mentor to find out what the mantras were to fill these gaps. So if anyone else were to be involved, perhaps this work would not have been done, because a reference was made to SRR's capacity as DVG's intellectual heir. So we have to thank him for this service as well. And headings, subheadings, everything had to be added, and at times the material had to be rearranged in such a manner, had to be arranged at least in such a manner under various sections, under various headings, so that the whole material has a proper flow from beginning to end, and there is a readability to it, and the readers do not get bored at the end of the subject. Because Sandeep Balkrishna made a point that everything under the sun is covered under these volumes. So how to put together connected pieces? Something will be unconnected, something will be disconnected. How to bring those together under a binding thread? SRR has done that for us beautifully. And there were also problems related to nomenclature. For instance, while writing many times about the native states, DVG uses the word Mysore state and not the Karnataka state, because it was before it became Karnataka, and such nomenclature had to be retained as is. And some points of style that DVG's preferred usages also had to be retained as is. To give a very small example, DVG used to write in a heavily Victorian style in the beginning, with all Latin phrases thrown in, mutatis mutandis and things like that. His style became more mellow over time, but that is a different subject altogether. But while introducing a parenthetical clause in his writing, he not just uses end dashes as we are familiar today, but also uses a comma before the clause. And sometime later, he switched this usage. Perhaps this was a conscious decision on his part. You can very well notice such things in his writing. This might appear very trivial and trifling, but it is very important, because for a student or an editor who looks at these volumes, he can see the evolution of DVG's approach to language. So such usages have to be retained as is. And even the notes that SRR has written, for instance, DVG's contribution in his capacity as the member of the Legislative Council, SRR has brought out all those points very beautifully in a succinct note. The book studied in the study circle, point was made about the study circle hosted here at the Gokhale Institute of Public Affairs for many decades. And SRR has given us a comprehensive list of the books that were studied here, and some aspects of recent history leading to Indian independence, be it the Cripps mission, be it the cabinet delegation, and so on. SRR has given us such beautiful notes that by reading these pieces alone, we can form a very sound opinion of the historical happenings. Let me give you a very small example related to Stafford Cripps. In introducing him, SRR quotes some Western authority. Perhaps, if I am not wrong, it was Churchill who said about Cripps, but for the grace of God, goes God. And someone else is supposed to have remarked, he has a brilliant mind until he makes it up. So SRR peppers his editorial notes with such anecdotes and such happenings, and this goes on to highlight SRR's own extensive understanding, extensive scholarship in all these areas. So, absolutely. And to take a few minutes more to talk about the scope for further work and research, these volumes present to us a goldmine of biographical details about DVG himself, the newspapers he founded, edited, and published over the years, and we get to know the names of the works in his various Kannada writings as well, but we now have the contents themselves first hand
preserved in these English writings. And we also have a wealth of personal notes and stray jottings, valuable references to his own life events. For instance, he writes about he had many opportunities to branch out in life. Opportunities came from Sir M. Vishveshwaraya, who tried to put him up in the position of the editor of a newspaper named Tribune in today's Lahore, but DVG refused. And someone else tried to make him the secretary or public affairs secretary to the great public man, Sir Vitthal Das Thakurse. DVG again refused. And the reason for his refusal at every single occasion was that he stood steadfast to his commitment to principles and ideals in life. If he were to branch out, DVG says, perhaps he would have made more money, but he stayed here. And I must say that when Sir M. Vishveshwaraya offered to fund his education somewhere in the United States, he said, you go there and study journalism. And DVG says, I have to do all my journalistic work here in India, perhaps only in Karnataka. What will I have to learn by going to the United States? And he stayed back here and he gave everything he had to the society. And a point was made to DVG's close acquaintance with C.V. Raman. I will give you a small example to highlight the salience of these English volumes that have preserved such important bits of information. We know that the great savant of Indian culture, Ananda K. Kumaraswamy, when India was to attain independence, his collaborator and sometimes student Durairaj Singham asked him, what is your message to Indians who have to live in an independent India? And he eloquently said, be yourself. He said, be yourself, and then went on to name 2 or 3 people who can serve as great ideals and lampposts. And among those names, Ramana Maharshi and others, he had to name D.V.Gundappa as well. That was Ananda Kumaraswamy's. That was at the level at which Ananda Kumaraswamy used to view DVG. And we knew this all along. We knew that Ananda Kumaraswamy had said this. But what we did not know was DVG himself aware of this high praise? What was DVG's reaction to it? In the writing about C.V. Raman, this piece of information is available to us. We knew that it was a joke between Sir C.V. Raman and DVG that C.V. Raman would prostrate before DVG because such a great man has said such nice things about you. So we get such information in abundance by going through these writings. And the scope for future research that Dr. Ganesh has enjoined us to take up in the near future. We have many areas. To begin with, for want of a better word, philosophical or cultural writings. There is, of course, the great work on Vedanta and nationalism. DVG, we know that he was a traditionally trained scholar. He had done Bhashyadhyayana under Hanagallu Virupaksha Shastri, but he had no qualms to point out the deficiency in our traditional seats of authority. Way back in perhaps in the 1920s or 1930s, we see him writing on the reform that are required in the Hindu mutts. And he has also, we do not find any reference to DVG's first-hand knowledge about Dharma Shastra works. If you happen to visit the Gokhale Institute of Public Affairs library, you will see a whole book rack full of volumes related to Dharma Shastra. These are well-thumbed volumes. DVG himself has referred these volumes, and he has read Parashara Madhaviya, Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, and so on. And he has produced a work on the right of patrimony among the Hindus, and also written about the Manusmriti. And his exposition of about Dharma, on Dharma, like Dr. Ganesh. In fact, Dr. Ganesh has himself given a talk at this very platform on DVG's exposition of Dharma. Much more can be done in that regard, and it needs to be taken up very soon. DVG has written about music in these writings, about Kannada songs. In fact, DVG was one of the few people who advocated for an increased quantum of Kannada songs to be presented on the concert stage. He was not against the presentation of Telugu songs or Tamil songs or Sanskrit compositions, but he had said, why not Kannada? So not many people had done that, but DVG has done that. We find evidence for that in these volumes. Much before Anakru. In fact, DVG was one of the mentors of Anakru. He has written about Tyagaraja, he has written about Purandara Dasa, the nature of music itself, Kshetrajna, and so many other things. And his thoughts about the Western intellectual tradition,
primarily related to Socrates and Plato, constitute a very valuable contribution to that school of thinking. I don't think even Western savants have written about the subject in such perspicuous detail, and he has also written about Tolstoy and many other Western savants. Indian native states, the point was made already, and its salience was brought out, and also about linguistic provinces. Today we are facing the problem of basically a non-problem which need not have been created. Any person with a commonsensical mindset would know that people who speak all kinds of language exist naturally in all pieces of land. So only people speaking language X or language Y have to be domiciled citizens of a particular piece of land beats logic at all levels, and D.V.G. has written about it, the language problem at large, and he has even written about scientific terminology to be adopted in Indian languages. We face this even today. We have Bharatiya Shikshana Paddhati today, and we have talks about IKS and how knowledge has to be made available in the new education policy in all Indian languages. So D.V.G. has given us extraordinary guidelines in that direction as well. And his book reviews are too numerous, and his biographical sketches form a complementary volume to the Gnapaka Chitrashale series, as Dr. Ganesh already mentioned. And his critique on certain concepts such as capitalism, socialism, and communism, these are so incisive. Again, no other scholar has written about this subject with such insight. His writing on Gopal Krishna Gokhale, liberalism, each one of these subjects can be taken up as a subject for independent research, and perhaps PhDs can be produced on each of these topics. So that is the richness of the material available to us. In fact, the perspective, the Indian philosophical perspective that D.V.G. has brought to bear on the subject of liberalism, perhaps even Gopal Krishna Gokhale himself has not done it. So that is D.V.G.'s capability. And his views on literature, for instance, he has written about from Indian poets beginning with Bhartrihari, Vyasa, Valmiki, and so on, till a Scottish poet like Robert Burns. He has written a very good study on Robert Burns, and Tagore, Conditions of Freedom in Literature, and so on. And one more important genre is an Indian perspective on global issues, which never cease to amaze us. For instance, he has written many things about the dynamics of society, about the interrelation, the inter-involved nature of science and ethics. It is to be mentioned here that the prestigious science journal Nature had quoted D.V.G.'s piece, Science and Ethics, very commendatorily in one of its editorials. His writings on man and the infinite, industrial development, unity through culture, each of this writing is worth its weight in gold. And of course, his writing on history and politics, for instance, about the pro-freedom stirrings in South India, even before 1857, D.V.G. has written valuable pieces about that part of history. Constitutional development in Mysore, including the original documents which he had sourced from London back in the day, and the Indian independence movement, and the gradual dilution of ideals in the Indian political scenario, and his writings on statecraft and so on. So I will stop here and invite you all to please read these volumes and continue the great intellectual legacy, take it forward, that is bestowed to us by D.V.G. And to speak for myself, in an individual capacity, this progress, this whole process has been highly educative. It has been a discharge of a sacred duty for me. ನಾನು ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತ. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರರು ತಮ್ಮ ಭಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವತ್ಪಾದರ ಮಾತು ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಭೀರ ಪದ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತವರೇ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಮಾತು ಗಂಗೆಯ ಹರಿವಿನಂತೆ, ನನ್ನ ಮಾತಾದರೂ ಅದು ಒಂದು ರಥ್ಯೋದಕದಂತೆ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಕೊಳಕು ನೀರಿನಂತೆ. ಭಗವತ್ಪಾದರ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಕೊಳಕು ಮಾತು ಸೇರಿ ಗಂಗೆಯು ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಗಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅಪೂತವಾಗಿಸುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಕೃತಿ ನಿವೇಶನಂ ಅಪ್ಯವಧೂತಂ ವಚೋಸ್ಮದಾದೀನಾಂ ರಥ್ಯೋದಕಮಿವ ಗಂಗಾ ಪ್ರವೇಶಪಾತಃ ಪವಿತ್ರಯತಿ. D.V.G. ಅವರ ಮಾತು ಗಂಗೆಯಂತೆ, ಅದು ನನ್ನಂಥವರಂತಹ ಕೊಳಕು ಬೀದಿಯ ನೀರಿನಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಪೂತವಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ.
Thank you, Shashi, for your wonderful speech. He has shown what was the loving labor that has gone into in preparation of the 11-volume books, and the amount of factors that have been worked upon at the time of making these 11-volume books. I thank you for your throwing light on the entire process of making these books. Thank you. And as is customary in our courts, the judge always has the final word. So Gokhale Institute also conforms to that custom. And I now call upon the chief guest of today's function, Honorable Mr. Justice Krishna as Dikshit, Judge, High Court of Karnataka, to kindly address the gathering. ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಸಿವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ರುಚಿಯಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾರೋ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂದಾಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತೀರ್ಪನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡುವ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೋತೃವಾಗಿ ಕೂಡಬಹುದಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಕರೆದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜಾಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ನಿನ್ನಂತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾನು ನಮ್ಮ CRPCಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಅವನಿಗೊಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀನಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡನೇದು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಸಮನ್ಸಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 313 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ನಾನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾನೂನಿನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೇರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಭೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರಿರುವಂಥವರು, ಸರ್ ಐವರ್ ಜೆನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರದ್ದು ಸಹಿತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿನೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಭಾರತ ರತ್ನ PV ಕಾಣೆಯವರನ್ನ ನಮ್ಮ
D.V.Gundappanವರನ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಗ್ರಂಥ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಮ್ಮಡಿಸ್ತಿತ್ತು, ಬಹುಶಃ 100 ಮಡಿಸ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ D.V.Gಯವರ ಆಂಗ್ಲ ಬರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಪಾಸಾದಂಥವರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ರಾಶಿ ಬರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಹವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 50 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಬರಹಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬಾರದು, 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು. 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದ್ರೂ ನಾನಿರಲ್ಲ, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದು ಇದ್ದವ್ರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆಗುಂಟು, ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಇದು ಅಮೃತದ ಪಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಈ 50 ವರ್ಷದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಇದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮವರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ 1993 ಡಿಸೆಂಬರ್ 27-28 ಇಲ್ಲಿ ಮುಕುಂಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಅಧಿವಕ್ತಾ ಪರಿಷತ್ತದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆನರೇಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಂದಿದ್ದರು, HR ಖನ್ನಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಖನ್ನಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಆನರೇಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆವಾಗ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರು D.V.G ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು HR ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ. HR ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ D.V.G ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಹಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟುಗಳು, ವಾದ ಸಂವಾದಗಳು ಆದಷ್ಟು ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಒಳಿತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು D.V.G ಅವರು E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, D.V.G ಅವರಿಗೆ. D.V.G ಅವರ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರ್ಕೊಂಡದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬರೀ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂಥವರು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯದತ್ತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವರು ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಬರಹದ ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಭರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಅವರ ಹೋಮರ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಬರೀ ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇಕು, ಸತ್ಯದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ, ಜೀವನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ D.V.G ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ.
ನಂತರ ಅವರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ನಂದು. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಡ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ, ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿಮಿಂಗಲು ವಾಶೌಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ತಿಮಿಂಗಲು ಮಹಾಕಾಯ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಡಲ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಿನ್ಬೋದಿದ್ನ. ಆದ್ರದು ಕೊಳಿಯದಂಗೆ ಉಳಿಯತ್ತಾ? ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೊಳಿತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸತ್ಯ ಗೋಚರನೇ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ. ಅದು 3-4 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಳಿತು. ಅದರ ದುರ್ಗಂಧ ಇಡೀ ಗಾಳಿ ಊರನ್ನು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಫಿಶರೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ತಿಮಿಂಗಲು ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಅದರ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಹರತಾಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ತಿಮಿಂಗಲು ಅದು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದು ಮೀನಲ್ಲ, ಅದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅವರು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಂದರು, ತಿಮಿಂಗಲು ಮೀನು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಜಲಚರ, ಎಲ್ಲ ಜಲಚರಗಳು ಸಹಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಳಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದೇವಿ. ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನಾಗರಿಕರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದು ಹಾಗೆ ಕೊಳ್ಕೋತಿರ್ತದೆ. ಬರೀ ಕಳೆಬರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು, ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. ತಿಮಿಂಗ್ಲು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಎಲುಬುಗಳದ್ರವು, ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಇರ್ತವು. ಜನರು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಂಡನ್ನಿನ 10 ಡೌನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ರಾಜಭಟ್ರು ಬಂದು, ಇದು ತಿಮಿಂಗಲು, ಅದು ಟ್ರೆಜರ್ ಟ್ರೋವ್, ಅದು ರಾಜನ ಆಸ್ತಿ, ಅದು ಇದನ್ನು ನೀವೆಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾವು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ D.V.Gಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಹರಿಗೋಲು, ಸೆರೆ ಕುಡಿದವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತಿಹರು, ಜನರೆದ್ದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿಹುದು, ಜನರೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿಹರು, ತೆರೆಯದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿಹರು, ಮುಳುಗದಿರುವುದೋ ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗದಂಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಮುಳುಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದೀತು. ಆ ಕಡೆ ಹಾರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಕೊರೆಕಲ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಗಿಬೇಕೋ, ಇದು ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಠಣ ನಡೀಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು 4-6 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಒಂದು ಇನರೆಂಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವಸಾನವೂ ಆಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಅವಸಾನ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ನಾರಿಮನ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಆಥರ್ ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಬರಹ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವ ಇರೋ ತನಕ ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ
ಅನೇಕ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ಆಯುಷ್ಯ 18ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಜುಬಾಜು ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅದು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಲ್ಕಿವಾಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಸರ್ ಐವರ್ ಜೆನಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KC ವೇರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಎದರ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು? ನೀವು ಕಳಪೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಪೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಂಜಲತೆಯನ್ನು ಪಡೀತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ನಂಬುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆಗೋ ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಸತ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸತ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಡೆಯೂ ಸಹಿತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I thank Honorable Justice Krishna Dikshit for addressing the gathering. In his own style, he has been able to see the essence of the importance in reading these books and the literature of men like D.V.G. I thank you for the address. I now request Shri N. Dinesh Hegde to also please come on to the dais. We would request Honorable Honorary Secretary of Gokhale Institute of Public Affairs, Shri V. Nagaraj, Shri N. Dinesh Hegde, and Shatavadhani Dr. R. Ganesh to kindly felicitate Pujya Swamiji, Honorable Justice Krishna Dikshit on the dais. I now request Dinesh Hegde to kindly honor Shri Sandeep Balakrishna. I request Shri Ravi, Honorary Secretary of Mythic Society, to kindly come on to the dais. Mythic Society has been instrumental in giving us the grant and the funds for the entire project. So on behalf of Mythic Society, Shri Ravi, Honorary Secretary, will be felicitated. I request Shri Suresh of Chamundi Enterprises to kindly come onto the dais. I also request
Srimati Rupa Rajneesh to kindly come on to the dais. Shri Suresh of Charamurti Enterprises has been extremely helpful in printing all the books. They are the printers of the 11 volumes and the book Grace and Serenity. We thank him for the work. I now request Srimati Rupa Rajneesh to kindly come on to the dais. Srimati Rupa Rajneesh has helped in the typesetting and designs of several volumes of these books. I request Sri C.R. Mukunda to kindly come on to the dais. Kindly come on to the dais. Without the continuous support of all the sister institutions, it is difficult to function. So therefore, we thank him. On this occasion, I would also like to thank Sri Hari Ravi Kumar, who designed and typeset the first 2 volumes of the 11 volume work. However, he is unavailable today. He is not in station. So we thank him. I request the dignitaries to kindly take the seats. We have come to the close of today's event, but before I render the vote of thanks, I would like to inform everyone present here that all the 11 volumes of the selected English writings of D.V.Gundappa and the book Grace and Serenity is available for sale at the bookstall outside, and for today a special discount will be given for the purchase of all these 11 volumes of books. I would like to thank the dignitaries on the dais, mainly Shivabhinava Charamurti Shri Shivarudra Swamiji, Pitadhyaksha of the Belimat Mahasamsthana, has been kind enough to be present here and bless us. So I would like to thank him on behalf of Gokhale Institute of Public Affairs. I thank Honorable Mr. Justice Krishna Dikshit, Judge High Court of Karnataka, to have accepted our invitation to be the chief guest of today's event, and he has been kind enough to sit through the whole event and also address the gathering. Before I thank the guests of honor, I would like to call upon Sri Chandramouli to kindly come on to the dais and accept a small token of appreciation. Or Bartare.
He is the grandson of D.V.Gundappa, grand nephew of D.V.Gundappa, nephew of D.V.Gundappa, and he has given us a lot of information and insights on how D.V.G. lived and about his works. Sir, one minute. Thank you, Chandramouli sir. I would like to thank the guests of honor of today's event, Nadoja Dr. S.R. Ramaswamy, Shatavadhani Dr. R. Ganesh, and B. N. Shashi Kiran, who have been present here. I would like to specially extend my heartfelt thanks to Sri Sandeep Balakrishna to have given us an introduction about all the books. I would like to thank Chamundeshwari Printers for printing all these 11 volumes and making it available. I would like to thank all the executive committee members and staff of Gokhale Institute of Public Affairs who have been extremely helpful, not only in the publication of the 11 books but also in today's event. And special thanks to Sri Ramu for supervising and managing the entire event today. Special thanks to Mythic Society for and various other individual donors who have contributed significantly for the entire project, which has shaped in these 11 volumes of books which have been presented to the world today. Thanks to the photographer and videographer who have covered the entire events. Thanks to Annapurna Caterers and Sri Ganesh for giving the catering service today. And I would like to thank Prabhakar of D.V.G. Pustaka Bhandara for holding the bookstall and making the books available. Thanks to Hari Ravi Kumar and Rupa Rajneesh for designing and typesetting all the 11 volumes of books. And I would like to thank the press and media who are present today in covering today's event. And I thank you all to have been here from morning until now and having witnessed the entire event. Thank you one and all. And kindly note that food will be served in the next building. I would request everyone to kindly have lunch and then leave. Thank you one and all.